We are glad to welcome you all for the 6th NGI Staff Expert Series organized by the Center for Capacity Building. On behalf of NAC, we welcome our Principal Dr. V. Vijay Kumar in his absentia. Now, it's time to welcome our resource person of the day, Dr. Vaikunta Selvam, Executive Director at NGI TBI, who is a prominent leader and administrator focusing on startup incubation, innovation and entrepreneurship. We are glad to have you here, sir. Thank you. Thank you for inviting me as a resource person today. Thank you, CMOC Madam, being more expose information about me. Thank you all process under Arts and Science College. Here, I think the administrator for this program today, they given to Vinova. I think now almost the time is 9:35, 9:40. Only 20 minutes are balance. I think maybe that is enough for the entrepreneurship. So I act as a resource person or chief guest or guest, whatever maybe. Maybe sometimes as participants for so many programs in the entrepreneurship level, in the innovation, as well as the startup ecosystem in the country, not only in the state of Tamil Nadu. I attended so many programs in the northern part of our country also, maybe so many IITs also. But the thing is, I am not a good administrator. Maybe Madam is mentioned, maybe the people may assess my administration may be a good administration, or maybe I am a good resource. But all the days of my journey, all the days, all the minutes, all the seconds, whatever counts in my life, it is my learning. So that not only today I am here not to share the entire exposure for me, sharing that exposure to the Faculty of Arts and Science and learn something to discuss with you. So I thanks to principal and maybe Sonaldra Madam and other Sarani as a TBA coordinator for Arts and Science and all my dear most process in NER Arts and Science. I think NER Arts and Science only the biggest number of teachers, right? I think few of them are young and other people may be more than experience about me also. So anyhow, I spent my 15 minutes of time to interact with you. Why this entrepreneurship or this startup is very much important for the teachers as well as the students. So what is the role of a teacher for this innovation and for this startup creation in an education institution? So that is why I put up my title as Beyond the Classroom Faculty Driving the Innovation and Startups. So beyond the classroom, how the teachers act to enhance the students' innovation, creativity or startup. So when we are talking about the startup, the creativity is the starting point. Then we journey about through the innovation and for some kind of the pattern and some compliances, legal compliances and funding. So the funding is the major part. As per my experience, the incubation centers have much of capability to fetch the fund and even the fund or committee fund to the startup is much more effective because of the technology or the laboratory or the mentor or the technological mentors, they are available, plenty of people are available in so many institutions. But the major part is funding. So as an incubation center, always the incubation center role is to nurturing the young students, please understand young students. Why we are always focusing young students? The young students have a highest creativity. So I quickly move to my slide. Before that, I just ask for
What are the funding opportunities which is available for startups? Okay, next. What is the other questions? Sir? Case study. Any case study? Right? Okay. Okay, any other? What are the ideas converting to business? Okay, what are the ideas viable to convert business? Because all ideas never come to business, right? Yes. Then, any other question? Any teachers are giving it? Sir, is there any website to additional industry? Choice not because so many teachers are writing here. Because madam is organizing this event. All the questions, all the critics not given to madam, right? Critics is goes to all teachers, right? Please. Ideas? What are the ideas given to the students? Okay, right. Next, okay. Any one question? One more question. Only one chance. Identify market gaps for new startups. Identify the market gaps for the new startups. Like back on the question get on. Okay, good. So before, why this kind of program is impacted by your administrators? You have a forum of IIC, Institute Innovation Council. Am I right? What is that role? What you contribute for that? How to run it? How to get the maximum ranking under the Institute Innovation Council? That is more important. If, as a teacher, you enhance the system of this startup ecosystem, that makes it a good connectivity, or good record, or good potential of information for statistics, for put up this your IIC program. That is more important. Because most of the teachers in education institution, they are raising the question, sir, what is my intention to connect the startup or doing something in the innovation or to contribute my students to make a startup. But the thing is, all education institutions are really fully connected to Institute Innovation Council. So Institute Innovation Council, every year they reflect for the ranking, right? So that ranking, your institution can get more ranking or more credibility than all teachers to be involved for this process of the matter. So what are the functions? I think you people already might know, right? So organizing some events, workshops related to the innovation, right? And for organizing the hackathons, idea competitions or some kind of mini challenges, these are also the roles of the faculty working as a professor in an education institution because of IIC, Institute Innovation Council. But the thing is, the Institute Innovation Council to be connected, well connected to the incubation center is more advantage or get more information for update your IIC work. Now in the IIC 8.0, I think who is the IIC faculty? Institute Innovation Council, who is the professor taking care of this portal? Okay, I think as per my knowledge, I think IIC 8.0 already crossed. The 8.4 fully expect for this critical thinking, design thinking, innovative thought process, and for some kind of the awareness program in the entrepreneurial innovation career opportunities that is to be happened in the education institution. This is the main focus. So as a Institute Innovation Council faculty, those who are well connected, you just keep in your mind, right, you have to run for these entire points in your education institution. Now my single question is, what is creativity, what is innovation? So anyone please answer, what is creativity, what is innovation, what is creativity? Don't bother about the answer, right? I am not the evaluator, right? Whatever the answer, it is correct. New ideology. New ideology, okay, it is a creativity. Creativity is a new ideology. Okay, what is innovation? Idea is the product, Idea is the product, is creativity. innovation is application. Innovation is
application. Something we act. Okay, right. Any other answer? New findings, sir. Sir? New findings. Please. Yes. Finding, sir. New findings. New Findings. new finding is called as idea or creativity. Innovation or creativity. Your answer is okay, sir, but which question you answer? That is belongs to creativity or innovation? Because when we interact with so many teachers in the education institution, right, almost the creativity and innovation, the faculty answer is always same. Sir, almost both are same. Why you are aspect to both? Why you are split into innovation and creativity? Almost the both are merged. Don't put up a gap. You have to merge the both words of creativity and innovation. But there is a huge difference for the creativity and innovation, right? So this is the major difference. Professor is rightly mentioned. If we are going to action, that is for innovation. If we are thinking imaginary, if you are thinking this is the solution, this is the way, this is the finding, this is the answer, right? Suppose we are going to solve a problem in the industry, right? We can find for a number of solutions, right? That raising of solutions in our mind is called as the creativity. But how many of them are going to act? How many of them are going to convert into a fruitful solution or a business model or a developing products or their minimum viable product or POC, that is called the actionable product. The practical application is always called as an innovation. But there is a small difference. When you are talking about the creativity, there is no money involved, no risk. If there is no involvement of money, no risk. When you are talking about innovation, we need to act. We need to purchase some components. We need to purchase some clouds. We need to involve or purchase some softwares or set up a team for some kind of remuneration and all, right? So we spend some money or involve some money to convert the idea, convert the creativity into the actionable products, right? So there is a risk. So whenever we are talking about the innovation, there the money consumption is required and there is a risk. But the creativity, no risk. And like solution, yeah, no money is involved for the creativity, right? Right. My next question is, now I think most of the people are crossing the age of 30. La? Anybody is below 30? Any process under below 30? Age of below 30? Yeah. Then it is a good. Thank you, thank you. I think near arts and science college you have some kind of potential innovators are here, right? Okay. So what I am so this slide here is the creativity of a person is related to innovation. That creativity of a human being is gradually increasing up to the age of 30. It may be sometimes plus or minus 3 or 4 years based on the culture and the grooming of the students. No vayasku mela, 40 vayas. Suppose professor I 20 grade, sir please answer on the departing grade. For 5 years boy departing grade, suppose we are comparing the creativity measure for the both of the people for 60 years and 6 years old boy, right? Who is having the highest creativity? 6 years boy or 60 years man? Why? Yes, I think you know the answer, right? So the creativity of a person is increasing gradually, maybe up to the age of 30. If we cross the age of 30, 35, we definitely lose the credibility of creativity, even we are increasing the experience. The experience is always increasing, but after 30, 33, the creativity of a person, because it is related to mind, right? Mind. So that is definitely decreasing. So please understand this slide. You tell the students, at least nurture them in any of the aspect, maybe not only in the entrepreneurship, not only in the innovation of the startup. You tell the students at least they do something or apply the application as a UPSC, Union Public Service
they reach up before 30. Otherwise, nothing will come. So here the creativity, innovation and entrepreneurship almost they are merged wheel, right? There is a failure of creativity, failure of innovation. Failure of innovation, failure of entrepreneurship. So the creativity is a base. So if a person have highest creativity, they have a capability to develop a new system, new startup, that we call as a entrepreneurship. So there is a 4 different types of innovations are normally because these questions raise so many students normally. So what you measure as a innovation? Which one is you measure as a innovation? Right? Suppose we call 100 team members to present, at least 5 to 10 only we measure these are some kind of innovations, others we stand reject. So we have a reason how we evaluate it is a good innovation because somebody is raising some process or raising the question, which one is called as a good business model, which one is called as a good innovation, right? We measure for these 4 category. The first one is for the incremental innovations. If the students are doing something as small incremental innovations, already the products are there, already the solutions are there, already the software is there, but they are doing something better than the previous, little bit increasing the order of the innovation, that is also called as new innovation, we call as the incremental innovations, right? So normally you suggest to the students for the incremental innovations, suppose the students after their graduations they placed in the corporate sector, that students induct or given the allotment for the radical innovations, right? So if the students in the education institution, if they focus the existing technology, what they learn in the platform of the education institution, and they are finding the existing market, that is enough. So you tell the students, at least the students do or act. This is a single plate riser, this is a multi-plate. But the technology behind is same, but there is a version of new product by the technology. Right? Like that, you tell the students to create something new. It is not exactly new, it is not fully new, it is a small incremental innovation. That's all. Already the product is there, but a small increment of some adding of some innovations, then we call as it is also some innovations. Right? The second product which you see that it is a CRT monitor, and for the LED or LCD television, the technologies are same, it is a telecasting technology, and for the product, now these products are available in the old age people room, but these are using by the kids and ourselves, right? So both products are same function, they both have the same technology of telecasting technology, and it is a small increment, right? The existing product replaced into the LCD or LED. Like that you nurture the students, right? To act in an incremental innovation, that is also acceptable, right? And if the students are intact in the corporate, then allotment is only for the radical innovations. That will something new product. Maybe the logo will act as a new product. Then we say that it is a radical innovation. And other 2 more innovations are there, right? You just check with this slide and learn your individually, right? So one more innovation is there, it is called as the frugal innovation. So whatever the materials readily available, maybe the raw material is very surplus of availability in your location, right? You do some innovation, that is called frugal innovations. So our finance minister Nirmala Sitharaman madam, we met her in one occasions in Coimbatore. Madam is clearly mentioned Coimbatore is a place for frugal innovation because of lot of raw materials readily available in and around Coimbatore, in Pollachi also. So this is one sample, right? There is a clay material as a fridge. It is another material, another product. It is a Jaipur food. These are some low-cost products developed by the innovators in their location because of the raw materials are readily available.
This is another innovation, right? If the students lose their creativity, nothing has happened like this. This is also kind of innovation. This is a village innovation. Here also some innovation is there, right? What is that innovation? This is the innovation. So innovation is not only meant for an individual. Innovation is all of us. Everybody's their mind have the innovation. But the thing is how much they are using that, how much to think and transform it into an innovation, right? And a new solution. So creativity everybody have, right? So Professor asked for one case study. So I can tell one questions, right? This is the question. Maybe in the hill station, premature babies, because of maybe the 7th month or 8th month, அந்த டைம்ல எனக்கு பிரசவத்தில் பிறந்தது hill station. So there is a lacking of the baby incubators. What is the solution for that? Because of the baby incubators want to install for that location, need for so much of huge money, because of 20 lakhs, at least minimum 20 lakhs, 40 lakhs for 2-3 babies accommodation. That is very much lacking in the hill station. So what is the solution for that? How to reduce this kind of battle in the hill station? அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் டெவலப் பண்ணாங்க. So what is the product behind that? How to solve this? அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்கணும்? What is the product behind to solve this? இல்லையா, ஹில் ஸ்டேஷன்ல இருக்கக்கூடிய குறைமாத குழந்தைகள் நிறைய பிறக்குது. அங்க அந்த குழந்தைகளை பாதுகாக்கணும், ரைட்? என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணலாம்? பிகாஸ் ஆஃப் பேபி இன்குபேட்டர் அங்கே இல்லை. திஸ் இஸ் தி கொஸ்டின். என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணலாம்? என்ன ப்ராடக்ட்? This is need for creativity, right? This is the problem. What is the solution? If we find a number of solutions through the creativity, we solve it at least one. That is enough. That's all. So what is the answer is, a team of members came forward to develop a new product that is called as kangaroo bag. That kangaroo bag is like that. You see that this picture. We put inside the baby, it maintain the temperature 3 hours. Then we transport the baby into the Kailash hospital from the hill station. So that is the idea. So what is the problem? What is the solution? As a cost-effective product, cost-effective solution is the way we start. So everybody have the solution, but the solution is very optimized expense. The product is very optimized expense, right? Or affordable by the customer is more important. I think another example, I think how the red bus rise in the society. Now from the entire nation, so many buses are connected in the red bus, right? 15-20 years back, there was no connectivity for booking the or creating the tickets through our mobile application or the iOS application, right? So the people want to create the ticket, then they went to the bus service, right? So there is a long queue, and the one person is creating the ticket for all those who are under the line. That situation was happened for 15-20 years back, and one team members of the engineers, they came forward to solve the problems. Problem is, 50 பேர் 100 பேர் நிற்கிறாங்க, பட் 50 பேர் 100 பேர் லைன்ல இருந்தா 50 பேர் தான் டிக்கெட் கிடைக்கும். another 50 people அவன் டிக்கெட் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டான். once the ticket is over, அப்புறம் என்ன செய்வான்? ஷட்டர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, ஐ திங்க் ப்ரௌசர் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சின்ன ஷட்டர் தான் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சிருப்பான், க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுவான். தென் லைன்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள் என்ன செய்யணும்? அவ்வளோதான். Then the people's again next day they assemble the line and one by one they receive the ticket. அப்பவும் 50 seat 100 seat இருக்குன்னா அவ்வளோதான். Then only 3 engineers they discuss among them, right? They created a new platform. They discussed the people those not received the ticket in the line, and they discussed every day those not received under the queue. யாரெல்லாம் அந்த queueல டிக்கெட் வாங்காம இருக்காங்களோ எல்லாத்தையும் 2-3 days டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. Then they find this problem is a unique problem. So if the problem is unique means if you take the statistics for 100 people, maybe more than 50 people involved are attempted for the same problems. இந்த ப்ராப்ளம் 50 பேருக்கு மேல இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா definitely it convert into
right? That is called, we normally called as the empathy of the customer. The customer is ready, we can start a new solution or find a new solution for the problem and start a startup, right? Okay, I finish it within 5 minutes, madam. 5 minutes. Okay, these are the normally technology readiness level of the technology or the product or the solutions created by our students or the teachers or the general public, right? So normally under the evaluation or the presentation of the startups or the presentation of the entrepreneurs, definitely we raise one question: which level your innovation belongs? உங்க innovation இப்போ எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதான் இதுக்குள்ள தான் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நார்மலி in the education institution, the teachers normally doing some research. Every teacher is involved for the research. Even they are the PG faculties or UG faculties, or they are only completed the PG and they are acting as a teacher. They are also involved for the process of this research. That academic basic research we normally call as the year 1, 2, 3. So whatever happened in the education institution, the teaching faculties normally doing their research to start in tier 1, tier 2 and tier 3. Once the tier 3 is over, some of the faculties move ahead for attempt for the technology readiness level of 4, or most of the people, most of the teaching faculties completed the tier 3 and the 3 around they publish the paper as well as publish the pattern. Then they wind up. Even they received some fund from government, even it is a 50 lakhs or 1 crore, after completed, they publish some paper or publish some pattern and submitted that report to the government. The government is accepting for that as an education institution or a teacher. But most of the education institution, the solutions is not coming to the industry. We normally call as, it is called as a valley of death. Valley of death. That is why the culture of entrepreneurship, culture of innovation, culture of creativity is necessary for education institution to transform whatever the development, whatever the solution developing by our teacher and the students is connect to the industry is more essential, more important nowadays. So the 4, 5, 6 normally we call as the development, and the technology readiness is 7 and 8. 7, 8, 9 is called as deployment. Deployment is called as the company is deployed it outside. If some startups are working with the TPI, right, in the very basic level from tier 1, if some team of students are working, start with their tier 1, right, moving upward and reach out to 6 or 7, they are moving their industry into other location, set up in the large scale industry or medium scale industry, right? That is for the deployment. So normally, I mentioned the academia and industries are working independently. There is no connectivity of industry. Even there is a connectivity, no transformation, no solution is transferred to the industry. There is called as a valley of death, death of valley. So please be aware about this. Whatever the solutions creating in the education institution by the teachers and students, you will connect to the industry, or whatever want from the industry, you find the solution. That solution make it useful for the society. Better way is you can find the problems or collecting the problems, receive the problems from the industry or the general public. Through that you solve the problems. That solution definitely useful for the society or the industry. That is the only way to reduce the gap between the industry and the academia. I think so I mentioned where the gap happened. The gap happened normally in 4, 5, 6. Some of the teachers, the solution or the technology were developed by them or the students, they move up to 4. Some of them up to 5, right? But there is a gap. The gap happened only from 4 to 6. Gap happened always in the education institution. The technology readiness level of 4 to 6 only happened. That time called as the death of valley. Okay,
startup is asking for very initial question, what are the funds are available, right? So many funding systems in government of Tamil Nadu and the government of India, foreign funds also available. But the thing is, some of the funds are in grant, some of the funds are in investment, like the debt or debt-based linkages, and maybe this equity investment of 3% to 5%, right? So very initial stage, you just tell to the students at least fetch the fund of grant. So every innovations, the students team members eligible to get for the fund of 10 lakhs. The Tamil Nadu government also ready to contribute 10 lakhs of money as a grant. Right now, what are the maybe the fund is available right now for the students and faculties, right? The team members either may the group of students or individual student or combination of the teachers and students, or a separate teacher can do the innovation and submit the proposal to Tamil Nadu government through TBS and knowledge partner. Then 3 lakhs fund is ready for you. This is called as voucher A fund for the EDIA Tamil Nadu, right? Huge fund is available. If a teacher is ready to submit your proposal, right, that proposal is immediately reflected in the portal, and we are the knowledge partner. You can receive one knowledge partnering certificate from TBI, right? Through that you submit the proposal to EDI. EDI is invite you at Chennai, submit your proposal in front of the team. The team is accepting, then they immediately send for 3 lakhs. If your budget is more than 3 lakhs, maybe 3.25, 3.5, the fine is for your contribution, right? So this is the grant fund. And another grant fund is readily available. If your solution is ready to commercialize, then the EDI is ready to give for 7 lakhs. Otherwise, you can submit the first proposal as 3 lakhs, then you submit the another proposal as 7 lakhs. So total 10 lakhs, Tamil Nadu government is huge fund is available. So all teachers and students are eligible. Same Kerala Startup Mission, another idea fund is readily available 3 lakhs. All teaching and non-teaching as well as the students are eligible irrespective of the state. Kerala Startup Mission fund vaangiradhukku Kerala la padikkanum illa. Tamil Nadu students also eligible, but the IPP fund is only eligible for Tamil Nadu teachers and students, right? So another here mattum konjam different aagirna, we will discuss elaborately for some other occasions. Yeah. Maybe you set up some industries, then you require for some kind of the venture capital fund. So IFCA New Delhi is the venture capital, it is fully connected to TBI. They can ready to contribute for 15 crores of funds for set up the industry, purchase the land, equipment, and set up the business. Okay, 15 crores budget particular. But SC/ST candidate have lot of opportunities. The same IFCI is ready to contribute 30 lakhs of fund every year for the consecutive of 3 years. The first year has 10 lakhs, second year 10 lakhs, third year 10 lakhs. If you method for the 3 years, you achieve for the milestone, then they are ready to give for 15 crores of fund. But this 30 lakhs is not a grant, it is for the OCD fund, optional convertible debenture. It also added to the another budget for the second level. I think very initially you can target for the angel fund, then you go for the incubators and accelerators, then you set up the industry as a venture capital, then you move in the private equity as a large scale industry. So these are the moving of funds for all the set up industries in Indian culture. So fetching of the fund in government of India is always need a legal company. Legal company, we say that it is LLP and the private limited is more important, and subsequently you can get it for the DPIIT certificate. Department of Promotion for Industry and Internal Trade certificate is more important. Through that only you can submit the proposal to Government of India, Startup India Seed Fund also routing through DPIIT only. So already we received 1 crore DPIIT fund. Now all 1 crores are more disposed. So 9 startups we invested, 4 as grant and another 5 as investment of debt fund. Right? Maximum fund transfer to one single startup is 21 lakhs. We have given, but the government permitted for 50 lakhs as a single startup fund transfer. Okay, almost I finished my topic because of time. This is another topic for the intellectual property rights and all. Okay, if we have a time permit, then we
go for the discussion for the another topics of the IPR, right? How to convert our idea into the IPR in the basic, right? I think thank you very much for giving the opportunity. Any questions? I will be here for another 2 minutes. Any question? I am ready to answer. At least நீங்க ஏதாவது கேட்கணும், கேட்கலாம் நான் பேசுறது ஒன்று யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன். Can you explain us about the mentorship program? Okay. I think Saranya is raising one question. What is the importance of the mentorship? So now what process we are doing is maybe please keep in your mind the technology business incubator under NGI. We have 2 locations, Kerala and Tamil Nadu. 2 offices we have, Tamil Nadu and Kerala. Here 15,000 square feet is fully occupied for technology business incubator, and Kerala 25,000 square feet is fully occupied for technology business incubator. There is another team is operating, here another team is operating, but both team is managed by me. So I am working with both sides, right? Now to get the fund, fetch the fund, or getting any benefits from the TBI, not only for the NGA students and faculty, everybody can, right? Suppose any students is studying in other college, or your friends are working with other college, you tell the faculties, tell your friends, tell your neighbors, right? Get the benefit, connect to TBI, right? That is more important. சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா டிவி இருக்குது, அந்த டிவி நம்ம மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் அண்டர் NGI, so our students and faculties only get the benefit நினைக்கிறாங்க. Not like that, everybody can get the benefits. So நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா 16 proposals IBP ல மட்டும் என்ன கேட்கும் பண்ணுவாங்க. Another 17 proposals are waiting for approval. All 16 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 16 ல how many of them under NGI? It is only for 2 proposals. Another 14 proposals are not our proposal, these are the other college proposals. Other students have done some kind of analysis. So you tell to your friends and other faculty members, or maybe your kids, or maybe somebody is studying in other college, you tell to them to connect to TBI, get benefits. So other side, maybe some students are as a student, maybe studying in other colleges, they submit some proposal. Then we find a better faculty to connect as a mentor. அதனால தான் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் 1 or 2 mentors already கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Yeah, anybody is acting mentor here? Sari is acting as a mentor. Please sir, thank you. Another 1 or 2 கொடுத்துருக்கோம் already. Saranya is acting as a mentor. Another one IoT madam is Sari is also acting as a mentor. So what is the benefit for this mentorship certificate? Every year we invited for all mentors. Right, annual program invite பண்ணோம் ஸ்டேஜுக்கு, we hand out the certificate through our secretary or the guest. The thing is, that certificate is almost equal to the value of what SCA paper under the evaluation of NGA. நம்ம நேரில் வந்து faculty evaluation கொடுக்குறோம்ல, அதில் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு SCA பேப்பருக்கு how much of the importance கொடுக்குறோமோ same importance is given for one mentorship certificate. So secretary யாரை சரி பண்ணிக்குவாங்க, சரியா? அந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா அதை யூஸ் ஆகும். Again, maybe if you can update your profile to be a mentor of NGI Technology Business Incubator, supported by Catalyst and supported by Department of Science and Technology, is more value for your purpose. உங்கள் ப்ரொஃபைல் வெயிட்டேஜாக இருக்கணும்னா நீங்கள் மென்டர் ஆக்ட் பண்ணுங்க, ஸ்டார்டப்பில் மென்டர் ஆக்ட் பண்ணுங்க. சரி, அதர் சைடு சார் 3 lakhs வாங்குறோம், பிகாஸ் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய என்கிட்ட வருது. 3 lakhs வாங்குறோம், சப்போஸ் தி ஸ்டார்ட்அப் இஸ் பெயின், நாங்கள் திருப்பி கட்டணுமா சார்? எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும்ல, திருப்பி கட்ட சொல்லிடுவாங்களா அப்படின்னு. இன்னும் அந்த பயம் இருக்கு சார். அப்போ ஸ்டார்ட்அப்பாக கன்வெர்ட் ஆகல, தே ஆர் வெரி ஆன்டி ஸ்டேஜ், தே ஆர் டூயிங் சம்திங். 3 lakhs வாங்கிட்டாங்க சார், செலவு பண்ணிட்டாங்க, ஒன்றுமே நடக்கலை, என்ன பண்ணுவீங்க? ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம், ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணி. So as a vendor, you justify that, sir, nothing was happened because of this reason. இது வரலாம் தான் வந்திருக்கு. We crossed only for the tier level of 3 தான் சார், அதுக்கு வர முடியல, 4க்கு வர முடியல because of this reason. Another questions regularly asked by the faculty, sir, finally student போட்டு படிக்கிறோம், என்ன சார் பண்ணுறது, அவன் விட்டுட்டு போகிறேன்னு சொல்லலாம். Don't worry about this. Every problem has solutions.
Always we are looking a number of solutions for all problems. எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அதிகமாக வர தான் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். If as a teacher, if you want to learn the culture of this entrepreneurship or culture of this startup, you please add your name into the TK as a mentor. ஒரு மென்டரா ஒரு டீமை பிடிச்சி நீங்கள் ஆட் பண்ணி அது மென்டரா ஆக்ட் பண்ணுங்க. Along with the students, you learn lot of things. What is the culture behind this entrepreneurship? Again and again, I am telling, don't split the students for the placement as well as the entrepreneurship. You do the culture. You just give the culture to all students of our institution, of our arts and science for this culture of entrepreneurship. Because ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்மகிட்ட இவ்வளோ பொட்டன்சியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவி இருக்குது, அதை நம்ம லேர்ன் பண்ணலை, நம்ம டீச்சருக்கு அவ்வளோ எஃபோர்ட் இருக்குது, அவ்வளோ என்ன இந்த கல்ச்சர் இருக்குது அப்படின்னா தி ஸ்டூடெண்ட் நாட் ஏபிள் டு லேர்ன் சம்திங். 3 வருஷமாக ஒன்றுமே கற்றுக்காம வெளியில் போயிட்டான் அப்படின்னா அவன் போய் நாளைக்கு என்ன செய்யறான், ஒர்க் பண்ணுறான், அவ்வளோதான். தே வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் a நியூ கம்பெனி அப்படின்னா ஒரு 5 years 10 years அப்புறம் தான் திங்க் பண்ணுவான் நம்ம இதாக பண்ணலாமா. ஆஃப்டர் லேர்னிங் சம்திங் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி கல்ச்சர் தென் ஒன்லி தே ரியலைஸ் தட் ஹவ் டு ஸ்டார்ட் அ இண்டஸ்ட்ரி. அது இல்லாமல் பார்த்துருக்கேன், அந்த ஸ்டூடெண்ட் வெளியில் போகும்போதே என்ன செய்யணும், so many opportunities நம்மகிட்ட இருக்குது. as a financial situation we go there in the industry, ஏன்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம், சேலரி வாங்குறோம். பட் ஆஃப்டர் 1 or 2 years நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும், இடத்துல போகிறோமே வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். Don't restrict the students, right? So the culture of entrepreneurship education is more important for all the students, all the teachers. Please எல்லா டீச்சர்ஸும் முதல்ல லேர்ன் பண்ணுங்க. டீச்சர்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு சார் இதுக்கெல்லாம் டைம் எல்லாம் ஒதுக்க முடியாது, ஒதுக்க வேண்டியது. யூ ஆக்ட் as a mentor, that's all. We routed all the proposal through you. You learn about that. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. எந்த ப்ரொபோசல் வந்தாலும் உங்கள் வழியாக நான் என்ன ப்ரொபோசல் வாங்கிப்பேன், உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆரம்பிப்பேன், டிஸ்கஸ் பண்ணிங்க வாட் இஸ் தி இனோவேஷன், ஏன்னா எந்த லெவல் கிராஸ் பண்ணிக்கோம், வாட் இஸ் தி டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் நவ், வாட் சேலஞ்சஸ் தே மேட், எவர் திங்ஸ் யூ லேர்ன் பேரலி. ரைட், எஸ். My question is the incubation thing, like it's inventing and much more appreciated. Now, I'm a student back in 2023. We had, my classmates had ideas of selling coconut juice instead of processed juice in my canteen. Now, PhD பண்ணும்போது அங்கே அந்த ஐடியா வச்சுருந்தாங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, ப்ரொஃபஸர்ஸ் எங்களோட மென்டர் he was much more interested in supporting people in this, students in this kind of space. So, இது வந்து இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து it is just within the campus or off campus. And in case, it is which extent we do have something. அவருடைய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் சர்வீஸ், அதாவது நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு இருக்கு. பட் ஐ திங்க் எல்லா மைண்ட்லேயும் சோ மெனி கொஸ்டின்ஸ் நவ், பட் எல்லாரும் அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருக்கீங்க கேட்காம. பட் every situation we are working without the control of any faculty. ஃபேக்கல்ட்டிக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டார்ட் அப்பை இந்த என்டர்பிரன்ஸுக்கு நம்ம பண்ணுறோம். எந்த ப்ராப்ளமும் இதில் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் கவர்மெண்ட் தாட். பட் தி கவர்மெண்ட் obviously what they think that is they create some employability, that is only the ultimate aim. ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை கிரியேட் பண்ணுறதுல வந்து எம்ப்ளாயபிலிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னாக்காக பண்ணுறாங்க. சார் என்ன கேட்குறாருன்னா வாட் எக்ஸ்டென்ட் we are working, அதை இந்த கேம்பஸில் பண்ணணுமா வெளியில் பண்ணணுமா. நான் திரும்பவும் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா தி ஸ்டார்ட் அப் இஸ் தி எவரி ஆன்சர் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் இன்ஃபினிட்டி. அவ்வளோதான். இது இப்படி தான் பண்ணணும்னு ஒரு லிமிட்டேஷன் இது கிடையாது. பட் எவரி டைம்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு சம் ஃபார்முலாஸ் இருக்கணும். இந்த ஃபார்முலா அதை ஸ்டிக் ஆன் பண்ண போகிறதில்ல. பிகாஸ் ஆஃப் 100 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் suppose we are creating under NGI technology business incubator, all the 100s we are not expecting to convert into real startups. அது பேசிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இனோவேஷனாக இருக்கும். அதுலேருந்து நம்ம இடத்துல வந்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இனோவேஷன் மேபி அண்டர் தி நியூ ஜென் ப்ராஜெக்ட். அதில் ஒரு இனோவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் ஆகிருக்கும். இஃப் இட் இஸ் viable for the society or it is a good business model, இது பிஸ்னஸாக போகும் அப்படின்ற மாதிரி தெரியலாம். இட் இஸ் a traction, இந்த ப்ராடக்ட் நினைச்சது ட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம். ட்ராக்ஷன் மீன்ஸ் இட் should be a revenue generation model. அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணும்போது we convert into the startup. So 100 startup, suppose we are working from the scratch, maybe the creativity and innovation, ஒரு 10% தான் full startup convert ஆகிற வாய்ப்பு. So that is the mantra of the government also. So government is investing for the last 5 years around 10,000 crores of funds routed through only for startup India seed fund, only for startup India seed fund, for the SISFS 1.0, right? Now they announced for SISFS
through the technology business incubator only routed. But technology business incubator what instruction given by the Department of Industry for Internal Trade under the Commerce Industry Government of India is அவங்க கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த சீட்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது, அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். பிகாஸ் their guidelines is it is not a collateral security fund. If you want to set up an industry, if you are a private limited company, you have a DPA certificate, you are eligible to submit the proposal. Once you without any knowledge of DPA, please understand, without any knowledge of DPA, you can submit the proposal, you are eligible. Once you submit, you choose the DPA as NGI DPA, the proposal is reflected into our portal. Then only I constitute a committee, already I have a committee, I invite all the committee people to review for the proposal. Proposal review for the fund allot பண்றோம். If you are asking for 50 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs, whatever may be, based on your budgeting, என்ன செய்றோம்? Suppose we are allotting for 25 lakhs. 25 lakhs is not a collateral security. Suppose we recommend 25 lakhs, you received in 2 or 3 tranches from TBI as a period of 1 or 1.5 year. Suppose you people saw the TB is not returned back that money into the TB account, right? That is very, very difficult situation for TBA to return back that money into our account because of it is a non-collateral security. இதுதான் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, அவனுக்கு நல்லா தெரியும். பட் why they given is they spread the culture of this entrepreneurship. எத்தனை நாள் தான் வேலைக்கு போயிட்டு இருப்போம் பசங்க, அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் why they want to study for education institutions, அவனுக்கு எங்க போய் எம்ப்ளாயபிலிட்டி கிடைக்கும். ஸோ that is the spreading of the message by the government. Without the collateral security, they allot so many funds. Yeah. Still 10,000, another 10,000 crores of funds is ready for the SISF 2.0 and maybe released within very short duration of 7 or 8 months. அடுத்த வருஷம் இதே டைம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா SISF 2.0 ரிலீஸ் ஆகி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். So every incubators has eligible 15 plus crores of funds. 15 கோடிக்கு மேல ஒவ்வொரு இன்குபேட்டரும் கொடுக்க போறாங்க. எப்படி ஃபண்ட் வாங்க போறோம்? So government invest the money as through innovation or a startup. இதில் அந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட், ப்ரைவேட் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் ப்ரொசீஜர்ஸ். மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். பட் யூ டூ சம்திங், தி மந்த்ரா இஸ் டு கிரியேட் சம் எம்ப்ளாயபிலிட்டி, அதுதான். ஸோ தேர் இஸ் நோ லிமிடேஷன்ஸ். Suppose some startups are working with the TBA, they are working with their arts and science college. Sir, எனக்கு ஃபைனல் இயர் ஆயிடுச்சு, நான் டீச்சராக இருக்கிறேன், நான் வந்து வெளியே திருப்பி பண்ணலாமா? Suppose I transfer to other college, நான் திருப்பி பண்ணலாமா? There is no limitations. Now one of the faculty from Nehru Arts and Science now is a startup. He is now working with other institutions. அப்படிதானே? SNME ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவருக்கு ஃபண்ட் கொடுத்துருக்கோம். So there is no limitation. Another case study பார்த்தீங்கன்னா one of the engineering college students, 4 team members submit the proposal from PPG Institute of Technology. அதுல 1 team members PPG அது அவர் போயிட்டா இருக்கும். யாரு பிஜியில் டிபார்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு இருந்தாருல்ல, அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த ஃபண்ட் வாங்கினது. அந்த ஸ்டூடெண்ட் நோ எங்கே போயிருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட் எங்கேயோ ஃபாரின் போயிடுச்சு. அந்த ப்ரொஃபஸர் போத் ஆர் ஜாயின் ஃபார்முலேட்டட் கம்பெனி, 2 பேரும் அதில் டைரக்டராக இருக்காங்க. தி ப்ரொஃபஸர் இஸ் நவ் ஒர்க்கிங் வித் SNME, அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் தே ஆர் ரன்னிங் தி ஸ்டார்ட் அப், ஸ்டில் தே ஆர் ரன்னிங். ஸோ பிபிஜி காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 1 team members. Now all students are take a decision, நாங்கள் கம்பெனிக்கு தான் வேலைக்கு போகிறோம், எங்களால் இந்த இன்னோவேஷன் அடுத்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியல. Just realize the situation. The students received the fund, they done something, right? They are trying, the solution நம்ம பண்ணிக்கலாம் ட்ரை பண்ணாங்க, பண்ண முடியல. அப்புறம் என்கிட்ட வந்தாங்க, I reviewed that, எனக்கும் தெரிஞ்சது பண்ண முடியாது அப்படின்னாமே அப்புறம் தெரியுது. Then I spoke to mentor and the principal also. Now we are going to close that file. மைல்ஸ்டோன்ஸ் ஏதோ அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபண்டில் ஒரு 46 lakhs என்னமோ 46,000 சம்திங் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது, அதை ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ரிட்டர்ன் டு டிவி அக்கௌண்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் சப்மிட் தி ப்ரொபோசல் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆடிட்டர் எவ்ரி திங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து த்ரூ அந்த பிரின்சிபல் சப்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள். நவ் அது ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம், வி ரிப்போர்ட் டு கவர்மெண்ட், தட்ஸ் ஆல் டு கைண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டார்ட் அப்.
So government fund வாங்கிட்டு you people have learned something. Why suppose the PPG College of Engineering received 4 startup funds from our TBA. Why not? What's that like? Our idea students are 13 different departments we have. So every faculty can act. ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டே இருங்க. That is why we are expecting so many proposals from arts and science. உங்ககிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டியும் ஆக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். அதனால உங்களுக்கு எந்த கட்டலும் வராது. சப்போஸ் யூ ஃபீல் சார் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபீல் இருக்குது, இது என்ன எங்கேயோ பாதிக்கும் போல தோணுது அப்படின்னீங்கன்னா ஃப்ராங்காக என்கிட்ட வந்து கேளுங்க. உங்களை அதுலேருந்து எப்படிலாம் ரிமூவ் பண்ணணுமோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு போங்க. ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இதில் இல்லைன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். பட் இன்னும் டீச்சர்ஸ் வந்து அதை ரியலைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா அதே இன்னொரு காலேஜில் ஒரு ப்ராப்ளம். அண்டர் தி ஃபைனல் இயர் அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு, நோ யூ கம்ப்ளீட்டட் எவரி திங்ஸ் ஃபார் தி ஸ்டார்ட் அப், எல்லாத்தையும் முடிச்சு தான் நீ போகணும், அதர்வைஸ் ஐ எம் நாட் சைன் திஸ் நோடி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கால் பண்ணுறான். தென் ஐ கிவன் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பிரின்சிபால். அவர் சொல்கிறாரு, சார் நோ அப்படிலாம் பண்ணாதுங்க, பிகாஸ் வி சைன்ட் 12 அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் NGI. Anybody is coming from Erode side? Erode Secondar college ஒரு ஃபண்ட் கொடுத்துருக்கோம். Anybody know? Anybody is coming from OB Arts and Science? OB Arts and Science ஒரு ஃபண்ட் கொடுத்துருக்கோம். புரியுதா? ஸோ இப்படியே லிஸ்ட்டை சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். Why not our Nair Arts and Science college? So you learn as a teacher, you learn along with the students. இந்த கல்ச்சர் நீங்கள் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க, நீங்களே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். If possible, you do something. நீங்களே பண்ணுவாங்க, நீங்களே பண்ணுங்க. என்ன போகுது? So our institutions are encouraging our faculty to start a startup inside the campus also. நீங்கள் டிவி லொகேஷனில் என்னெல்லாம் பண்ணணும், ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் பண்ணணும், ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும். ஓகே, யூ ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி டிவி லொகேஷன், டிவி அட்ரஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இங்கே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுங்க, ஃபண்டு கொடுக்குறோம், டைம் கிடைக்கலாம் ஒர்க் பண்ணி என்ன செய்யுங்க, ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. So every possibilities are there. I think your mindset is more important. So the entrepreneurial mindset is more important. If you set your mind, then the things will happen in the students side. இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயும் ஒன்றும் நடக்காது. அதனால நம்ம ஃபண்ட் வாங்கிட்டோம்னா நாளைக்கு ஆன்சர் பண்ணணும், நம்மளை வெளியே விட மாட்டாங்க, நம்ம மைண்டில் வேறு ஏதோ காலேஜ் போகணும்னு நினைக்கிறோம். போங்க, யார் வேண்டாம், there is no restriction. புரியுதுல்ல? நீங்கள் எந்த காலேஜ் வேணாலும் போகலாம். காலேஜுக்கு போகிற சார் வீட்டில் போய் பண்ணுங்க. Any possibilities are there, you continue for your startup. சார் சொன்ன மாதிரி நான் ஏதோ ஒரு நினைக்கிறேன், ஜூஸ் தான் பண்ணுறேன், பண்ணட்டும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க, ஏன்னா அதில் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க. It is help to you. But the thing is, அது ஒரு இன்னோவேட்டிவாக இருக்கணும். But we have never contribute any money for groceries or பிஸ்னஸ்க்கு என்ன கொடுக்க மாட்டோம், சரியா? கன்வென்ஷனல் பிஸ்னஸுக்கு கொடுக்க மாட்டோம். பட் ஏதோ ஒரு இன்னோவேஷன், அவ்வளோ. நத்திங் இஸ் மோர் தேன் தட். ஸோ என்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா எனக்குலாம் இந்த மாதிரி டைப்பில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல, இல்லைன்னா அதை நான் பண்ணியிருப்பேன். Now plenty of opportunities are there. I tell them all teachers, you do at least anything. I invite the proposal from your side. It may be your proposal or the students' proposal, or you can join with the students to do the innovation as a single proposal. எப்படி வேணாலும் கொடுங்க, அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம், கிடைச்சா பார்த்துப்போம். சொன்னா நம்புவீங்களா? ஈசா காலேஜுடைய பிரின்சிபல் ஜஸ்ட் ஒரு 6 months வரலாம், அதுதான் பிரின்சிபல் டாக்டர் சுரேஷ். He wanted to submit a proposal. Money graduate. Last week he got an approval from EDA. 3 lakhs approval. Now he is not a principal. சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்காரு வீட்டில். சார் எவ்வளோ நாளும் சும்மா இருக்க ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுக்குறேன். எனிதிங் இஸ் கேப்பன், எவ்ரிதிங் இஸ் கேப்பன். இது டிவி என்ன வேணாலும் டிவியில் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டீச்சர்ஸுக்கு அதுக்கு எந்த விதமான கட்டும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு லீகலாக எந்த சேலஞ்சஸும் வராது. வந்ததுன்னா யூ ஜஸ்ட் நோட்டிஃபை டு மை டேபிள், இமிடியட்லி ஐ ப்ளீஸ் இட், நோ ப்ராப்ளம். எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராமல் பார்த்துக்கிறோம். பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரொஃபஸர் SNMயில் இருக்காரு. நவ் ஹி இஸ் டூயிங். அவங்க இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது உட்காந்து இன்னும் பண்ணிவிடுது. எனிதிங் மோர்? அவ்வளோதானே? எனி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்டேட்? ஸோ மோர் கொஸ்டின்ஸ், மோர் லேபிள் டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்டார்ட் அப். இல்லைன்னா பண்ண முடியாது இல்லையா? லேர்னிங் தானே. It is also learning. If you raise a number of questions or raise 2 questions all teachers, that is my learning. நானே தான் திங்க் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் இல்ல? Have you made up? Apart from developing products, can we get funding for service-based innovation? வாங்க சார், ஒன்று கேட்கலாம்.
So any innovations in the service based, then we are ready to recommend your proposal. But innovation is important. Without innovations, we treat us, it is a conventional business. Even it is a service, right? Any example you tell for the service? We are developing a set of business, it is called a set of business. Definitely. But the mantra is to create employment. Whether it is service oriented, no problem. But அங்க ஒரு 10 பேர் வேலை கிடைக்குமா? Yes. Definitely. Because government mantra அதுதான். Any questions? நிறைய கொஸ்டின் வச்சிருக்கீங்க, கேட்கலாமா வேண்டாமா நினைக்கிறீங்க? Because you alone evaluate the questions. கொஸ்டின் எப்பவுமே evaluate பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி இடத்துல நிறைய பேசுங்க. அப்பதான் நம்ம அதை ஏதாவது தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும்ல. Okay, anyhow, time is 10:30. I have another meeting, 11 o'clock. Thank you very much for giving the opportunity for all the teaching faculty. Please note down my number. Give me my number. 90039. Note பண்ணிங்க கொஞ்சம். எப்போ தேவைனாலும் வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணலாம், கூப்பிடுங்க. உங்களுக்கு டவுட்னாலும் சார் இந்த மாதிரி நம்ம டவுட் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேளுங்க. ஃப்ரீயாக இருந்தால் உடனே அட்டன் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுவோம், இல்லை நானே சரியா? ப்ளீஸ் நோட் டவுன் மை நம்பர் 90039 90039 2115 2115. பேசுகிறனாலும் உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் இருக்கோ அந்த வாட்ஸ்அப்பில் போடுங்க. வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு கீழே உங்கள் பேர் வாட்ஸ்அப் சைஸ்ன்னு போடுங்க. இது அட்டன்சன் நோ ப்ராப்ளம். எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணுவேன். எல்லா காலும் அட்டன் பண்ணுவேன். எனி கால் மிஸ்ட் அப்படின்னா இமீடியட்டாக நினைக்கிறேன் டைம் கிடைக்கும், ஒரு திருப்பி கால் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுவேன். மேபி அதர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க, தே கேன் யூஸ் அப்படின்னா தி கனெக்டிங் பீப்புள் அதை யூஸ் பண்ணுங்க. அது மாதிரி அதர் காலேஜஸ் தே வாண்டட் டு கொலாபரேட் டு டிபிஐ, அதுவும் நம்ம பாசிபிளாக பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். எம்ஓஐ சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி 12 colleges MOU சைன், தமிழ்நாடு 10 அண்ட் கேரளா 2, டோட்டலாக 12 colleges சைன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த காலத்துக்கு we given the service through that என்ன செய்யறோம், அப்ளிகேஷன் எடுத்து அவங்களுக்கு ஃபண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, அது மாதிரி schools any schools is well connect to you or your ward or your neighbors, you connect to TBA அந்த சர்வீஸ் கொடுத்துருக்கோம். 9 schools already signed MOU to TBA given the service. Coimbatore CS Academy also signed MOU 2 years என்ன செய்யறோம், entrepreneurship culture அந்த கிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். Right? So these are the things happened in the TBA. Please connect to all colleges, school students to TBA. அது மாதிரி ஏதாவது காலேஜ் வந்து விசிட் வருவாங்க. பிகாஸ் அண்டர் தி IIC 8.0 clearly the Institute Innovation Council majority is mentioned. Each and every student should visit for a technology business incubator சொல்லிருக்காங்க. 8 months ஓபன் பண்ணி பார்த்து தெரியும். I think the IIC people faculties அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த colleges they wanted to visit for technology business incubator, you tell the people to visit. Permission கொடுக்கலாம். You tell the people to submit a request. மெயில்ல கொடுக்க சொல்லுங்க, நாங்க பெர்மிஷன் கொடுக்கிறோம். But the thing is, if a college is already signed MOU with the TBI, right, there is no mandatory fund receipt. இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவோம், 100 rupees per students வாங்குவோம். Right? We rigidly organize for 2 hours of program for the students also. அவங்க உள்ள வந்து சும்மா சுத்தி பார்க்கறதால minimum 1.5 hours 90 minutes அவங்க அந்த டிவியில் இருக்கணும். ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நடத்துவோம், அதை முடிச்சுட்டு தான் போகணும். We charge it for 100 rupees per students, not for teachers. அதுக்கு அவங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணலாம் கொடுத்துருவோம். இதையும் சொல்லுங்கள். So what are the possible ways the other colleges and the students or the general public can utilize the technology business incubator potential which is available in the NGI? Because it is a prestigious project which is available in our NGI, right? Very rare project. எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது. கோயம்புத்தூர்ல மொத்தம் 4-5 places தான் இருக்குது. All over India 150 places have the Nidhi as well as the Atal Incubation Mission TBA. So our TBA is Nidhi under Department of Science. Okay, thank you. Please connect to TBA for get more exposure. Thank you very much. Thank
Thank you, sir, for giving a thought-provoking session. Now, I call upon Dr. N. Saranya, Head Department of Biotechnology, to propose vote of thanks. Respected dignitaries on and off the dais, and though the faculty members online also. It's my proud and privilege to propose vote of thanks on this August occasion of NGI Expert Series with Center of Capacity Building. On behalf of Nehru Arts and Science College, I express my sincere gratitude to our esteemed resource person of the day, Dr. B. Vaidula sir, NJ, TBA, for delivering an enlightened and inspiring session, sir. Thank you, sir, so much, sir, for reminding of creativity. And also, the creativity is not only making, it's a new idea, and it's also about observing differently. You made us today innovatively and transforming idea into meaningful action. Sir, you're truly motivated to become as a mentor also. Thank you so much, sir, for creating us an educator, researcher, and also a lifelong learner. I extend my sincere gratitude to our respected principal, sir, in his absence here, director, and also the convener of the program, Dr. Swarnalata ma'am, for the constant encouragement and unwavering support. A special note of thanks to all the faculty members and also those who are in the online session also. I like to express my sincere thanks to faculty members of Center of Capacity Building and also the faculty members for technical team for supporting us to online. I sincerely thank you all my dear friends. Today we all made the day as creativity. Creativity begins with the curiosity, grows through continuous learning, and also creates an impact by transformation into action. May we all strive to be creative thinkers, innovative educators, and positive changers in our respective fields. Thank you all once again for making me a wonderful opportunity for us. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We request all the faculty members to stay back.